10th క్లాస్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఎలక్ట్రిసిటీలో మనకు ఫస్ట్గా బేసిక్ పాయింట్స్ తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్లో ఫస్ట్ కరెంట్ అంటే ఏంటో వీ షుడ్ నో. కరెంట్ అంటే ఏ మూమెంట్ ఆఫ్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్, అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ పాసేజ్ అంటే మూవ్ అయ్యేదాన్నే కరెంట్ అంటాం. ఆ మూవ్ అయ్యే ఆబ్జెక్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ వాటర్ అవ్వచ్చు, కాదు వాటర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎయిర్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఏ మూవింగ్ ఆఫ్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ కరెంట్. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఇన్ ఎలక్ట్రిసిటీ ద మూమెంట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్, the flow of charges is called current, electric current. So of charges is called current, flow of charges is called electric current, electric current. ఈ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ అనేవి కంటిన్యూస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ పాత్లో ఉంటే దాన్ని ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ అంటారు. ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్. If a current passes continuously in a closed path, then it is called electric circuit. That is the difference between electric current and as well as electric circuit. Electric current is the flow of charges and the electric circuit is the flow of charges continuously in a closed path is called electric circuit. ఈ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం, how you show the electric circuit through the current, how the current will be denoted, how the charges and electrons can be. ఏదైనా సర్క్యూట్లో స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూస్తే కొన్ని సింబల్స్ మనకి తెలియాలి. బిఫోర్ నోయింగ్ ద ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ యూ షుడ్ నో ద సింబల్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్స్. దిస్ ఈస్ ద సింబల్ ఆఫ్ బ్యాటరీ. This is a symbol of battery. A big line is parallel lines which are in not in the same size. ఒకటి బిగ్ లైన్ ఉంటుంది, ఇంకోటి స్మాల్ లైన్ ఉంటుంది. ఈ బిగ్ లైన్ పాజిటివ్గా డినోట్ చేస్తారు, ఈ స్మాల్ లైన్ని నెగిటివ్గా డినోట్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ద డినోషన్ అండ్ ద సింబల్ ఆఫ్ బ్యాటరీ. బ్యాటరీకి సింబల్, బ్యాటరీ సింబల్. అండ్ ద సింబల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, ఇదిగా అవ్వచ్చు, ఇదిగా అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో దీన్ని సింబల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే. రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? రెసిస్టెన్స్ అంటే ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ రెసిస్ట్ ది ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్. ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ని రెసిస్ట్ చేసేది ఆర్ కన్జ్యూమ్ చేసేటటువంటి ఆర్ పాసేజ్ ఆఫ్ చార్జెస్ని స్టాప్ చేసేదాన్ని మనం రెసిస్టర్ అంటాం. దానికి సింబల్ దీన్ని కానీ వాడతాం. రెగ్యులర్గా వాడేటువంటి రెసిస్టర్స్ ఏంటి అంటే, లెట్ సపోజ్ మనం ప్రతి ఒక్క మెటల్ ఒక వైర్ తీసుకుంటే ఆ వైర్ కూడా ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ రెసిస్టెన్స్. అంటే లెట్ సపోజ్ 1 ఆంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఉందంటే 1 ఆంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అంత ఉండదు. సో ఇట్ మే బి హ్యావింగ్ 0.9 ఆంపియర్స్ బికాస్ ద వైర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ రెసిస్టెన్స్. It consumes the current when it is passing through a particular wire. So kabatti resistance ante consumption or restrict the flow of charges, adi symbol for the resistance. Key ni ila symbol chestam, switch antam. ఈ స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంటే ఇలా ఉంటుంది, ఆఫ్లో ఆన్లో ఉంటే దీన్ని ఇలా మెన్షన్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద సింబల్ ఆఫ్ కీ ఆర్ స్విచ్. Symbol of switch. When it is off, that means there is no center dot. When it is on, there will be a dot at the center. So this is symbol for the ammeter. Ammeter is the meter which measures the current. Current measure చేసేటటువంటి మీటర్ని అమ్మీటర్ అంటాం. దీనికి కూడా ప్లస్ మైనస్, ప్లస్ టెర్మినల్ ప్లస్కే కలుపుతాం, మైనస్ టెర్మినల్ మైనస్ కలుపుతాం.
వోల్ట్ మీటర్ అంటే దీన్ని ఇలా మెన్షన్ చేస్తాం, వోల్ట్ మీటర్. దిస్ is also having plus and minus symbols at that. So these are all the main fundamental symbols to know the to draw a particular to draw a electrical circuit. సో ఈ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ మనం గీసేటప్పుడు మనం కొన్ని సింబల్స్ను కూడా నేర్చుకోవాలి. సో లెట్స్ గో టు ద ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్. ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్కి మినిమం కాంపోనెంట్స్, వాట్ ఆర్ ది కాంపోనెంట్స్ షుడ్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ అని అంటే, నెంబర్ 1 మినిమం వన్ బ్యాటరీ, వన్ రెసిస్టర్, అమ్మీటర్, వోల్ట్ మీటర్, key. So these are all the minimum components that we need when you draw a electrical circuit. ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ డ్రా చేయడానికి కావాల్సినటువంటి మినిమం కాంపోనెంట్స్ ఈ 5 ఉండాలి. సో ఎలా మనం డ్రా చేస్తున్నాము? సో అంటే సపోజ్ ఫస్ట్ యూ టేక్ బ్యాటరీ సింబల్, పెద్ద లాంగ్ లైన్ యూ షుడ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ పాజిటివ్ అండ్ దిస్ ఇస్ నెగిటివ్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ parallel lines గీసి you make a one resistor, connect the resistor and you go and connect ammeter and key. This is the key. So in electrical circuit, in conventional method, the current flow from positive to negative. This is the sign convention. Before finding out the electrons, they made some sign convention for the current flow, that is from positive to negative. So you need to make some directions ni veyali. You have to draw directions. So after make this thing, when you connect a wire, when you connect a battery, suppose when you connect a battery in the whole circuit but without connecting a second terminal, and ఈ terminal నుంచి you connected the whole things, but here there is a switch off, and there is a disconnection between these 2 points, and a battery ki it is not connected completely, it is not the closed circuit, it is not closed circuit. అసలు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ అంటే ఇట్ would be closed circuit, but here now at the present time it is not closed circuit because there is no connection for the other terminal of the బ్యాటరీ తాలూకా సెకండ్ టెర్మినల్స్ కి ఫుల్ గా కనెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి this is not a closed circuit. Closed circuit కానప్పుడు when you connect a battery to the circuit, when you connect a battery to a circuit which is not closed, then the current passes through in this way and it passing through the resistor and it's go to the ammeter, and then there is no connection. So battery workout cheyalante, for any battery to work out, there should be some chemical reactions to be done inside of the battery. To have that chemical reaction between in battery, you need to close the circuit. If there is no circuit is not closed, that means there is no chemical reaction inside of the battery to produce a current in the circuit. So once you connect the circuit, then the current passes through the wire and it will be the closed circuit, then the current will be passing through the circuit. So let's suppose current ni I అనే సింబల్ తో మెజర్ చేస్తాం. I అనే కరెంట్ అనేది సపోజ్ Q అనే ఛార్జ్ ఈ సర్క్యూట్ ద్వారా పోతూ కొంతకాలం పోతుంది. అది ఎంతకాలం ఈ కాలం పోయిందని అంటే ద కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ I can be measured as I is equal to Q by T. This is the formula for the current. So I is equal to Q by T. Q is the charge that is passing through the circuit, and T is the time. The unit for the charge is coulombs. Coulombs is the unit for the charge, and 1 coulomb is equal to 6 into 10 power 18 electrons. 6 into 10 power 18 electrons. But charge of the electron ఎంతనంటే 1.6 into 10 power minus 19 coulombs.
You should know these two. When you are solving the problems, you need to know these values. This is the 1 coulomb. In 1 coulomb 6 to 10 power 18 electrons ఉంటాయి ఈ కూలంస్కి. ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ ఏంటంటే 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. సో I is equal to Q by T అనేది formula for current, and the unit for charge is coulomb, and per unit for time is seconds. Then unit for I is equal to coulomb per seconds. Then this coulomb per seconds can be called as ampere. This is unit for current. What is the unit for current అంటే this is the ampere. Ampere అంటే ఏంటి అంటే coulomb per second. Coulomb per second అంటే ఏంటి అంటే I. 1 coulomb is equal to 10 power 1 coulomb is equal to 6 into 10 power 18 electrons in check. So this is the basic fundas up to the current and electrical current and electrical circuit. సో ఇంకా ఏంటి మనకి బేసిక్గా తెలుసుకోవాల్సింది